Hello students, in this session we will start with the new lesson, that is electromagnetic induction. In that objectives, which means the what contents we are discussed in this chapter, in that the first one magnetic flux, the second one Faraday's laws of or the Faraday's experiment, the next one Faraday's laws of electromagnetic induction, the fourth content Lenz's law and law of conservation of energy, the fifth content expression for induced EMF based on both laws, which means Faraday's laws and Lenz's law, methods of producing the induced EMF, in that the method of producing the induced EMF, in that the A by changing magnetic field, B by changing the area of the coil, that is considered to be an emotional EMF. The C will be by changing the relative orientation of the coil with the magnetic field. Seventh one eddy currents, eighth one self induction and self inductance, ninth one mutual induction and mutual inductance, the 10th one additional information that is related to the commutative. Therefore these are the concepts we are discussed in this chapter. Is it clear? Yes. Electromagnetic induction, what does it mean? In the year of 1820, Christian Oersted observed that a electric current produces a magnetic field. Later on, Ampere and other scientists proved that the electric charges or the moving electric charges produce an electric current or produces a magnetic field. Therefore, it was concluded that the electricity as well as the magnetism are interrelated, which means that the electric field is associated with magnetic field. Is it clear? Adadre ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now the question arose, can the reverse effect is possible, which means that can varying magnetic field produces a current? Answer to this question, the suggestion was made by the scientist named Michael Faraday and Joseph Henry in the year of 1830, and it was concluded that a varying magnetic flux or the magnetic field in the closed coil induces a current in the given coil, and that process is called as an electromagnetic induction. Hope you clear that. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾರು, ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತವರು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅವರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ವೇರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆರ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆರ್ ನ ಕಾಯಿಲ್ ದಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ EMF, electromagnetic force ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, that generates an EMF, that current is also called as an induced current in the coil, and that process is called as an electromagnetic induction. Is it clear? It is a combination of the two words electro, that means electric field, magnetic, magnet, that means magnetic field. Therefore a varying magnetic field, see here, a varying magnetic field can produces the electric field by the process called as an induction. That is the reason why they are given by the name is known as electromagnetic induction. In that now we will see the Faraday's experiment that is based on electromagnetic induction. Yes, now we will see Faraday's experiment that is based on the electromagnetic induction. In that the first one, current induced by magnet. What is the first one? Current induced by the magnet. We are not read on the side heading, that you have to write. ಆ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್, here it is an current carrying coil. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನೆ that is considered to be a current carrying coil is connected to a sensitive galvanometer. Galvanometer is a device which is used to measure the electric current in a given circuit. Therefore a coil is connected to a galvanometer. See here it is a magnet, north pole as well as the south pole. Is it clear? When the north pole of the magnet which is moved towards the coil, see here, the north pole of the magnet which is moved towards the coil, magnetic field across the coil varies.
The magnetic field across the coil varies. As the magnetic field across the coil varies means the magnetic flux across the coil varies. As there is a variations of the magnetic flux in the coil, it generates an EMF. That is the reason we see here in the next step what happens. ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಇಸ್ known to be ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಯಾಕೆ ಈ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, when the north pole of the magnet which is moved towards the coil, the magnetic field across the coil varies. Is it clear? That is the reason why the magnetic flux across the coil varies. Since in general ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, magnetic flux, the number of magnetic field line crosses over the the number of magnetic field lines crosses normally over the surface. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a variations of the magnetic lines of force across the coil that generates the magnetic flux across the coil. ಸರಿಯಾ? that generates the variations of the magnetic flux across the coil that generates EMF. ಹಾಗಾದ್ರೆ EMF ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, or that generates an induced current and that induced current is considered as here. ಆ induced current ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, here the north pole of the magnet which is moved towards the coil, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರ್ ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪುನಃ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸಿಯರ್ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಸಿಯರ್ galvanometer shows a momentary deflection. Galvanometer shows a momentary deflection means there is a induced current in the coil. ಈ galvanometer ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ galvanometer ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ there is an induced EMF. There is an induced EMF. See again ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀದಾ galvanometer. See here, that indicates there is an induced current in the coil. Is it clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, in the last part what we have done, the circuit that consists of the coil is connected to a sensitive galvanometer. The coil is connected to a sensitive galvanometer. The galvanometer that is used to measure the electric current in a given circuit. When the north pole of the magnet that is moved towards the coil, the magnetic field as well as the magnetic flux across the coil varies. As the magnetic flux across the coil varies means there is an induced EMF in the coil. There is an induced EMF in the coil that indicates the deflections in galvanometer. Galvanometer shows a momentary deflection which indicates that there is an induced current in the coil. Is it clear? That indicates ನೋಡಿ direction of the current ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See here, the direction of the current they are given in the opposite direction. Suppose ನೀವು opposite ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ directions just opposite to the first one. Or if you consider the south pole of the magnet, similar effect is observed when we are moving the south pole of the magnet in the second diagram. See here, when we are moving the south pole of the magnet, again the magnetic flux across the coil varies. Therefore the galvanometer shows a momentary deflection which indicates there is an induced current in the coil. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ there is an induced current and that process is called as an electromagnetic induction, and this conclusion was made by the scientist name is known as Michael Faraday and Joseph Henry. Is it clear? Yes. The observation just we will see, ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ linked with the coil changes relative to the position of the coil. Magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil, and the magnet due to the magnetic field lines of a force cutting at a different angles at the same cross section area of the coil, which means they are given the explanation for this one. Is it clear? Therefore the continuation, the observation, what are the observations that are made over here? The first one, the relative motion between coil and the magnet. Is it clear? The relative motion between coil and the magnet. There is a movement between the coil and the magnet. The second one, the induced polarities of the magnetism in the coil. That I will explain later. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. That is because of the Lenz law. The next point, the direction of the current through the galvanometer and hence the deflection in the galvanometer. See the observation, the direction of current through the galvanometer and hence in the deflection in the galvanometer, which means that when the galvanometer, the north pole of the magnet which is moved towards the coil, galvanometer shows a momentary deflection is like this.
ಸರಿಯಾ? ಯಾವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀವು ಕಾಯಿಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಗೆಲ್ನೋಮೀಟರ್ನ 0 ನೀಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Is it clear? Again there is a variation of the magnetic field. Now when the south pole of the magnet which is moved towards the coil, the deflection is opposite. Is it clear? The deflection is opposite. Deflection ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ opposite ಆಗ್ತದೆ. Therefore as the magnet is reversed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ orientation ಅಥವಾ direction of the current through the galvanometer and hence the deflection in the galvanometer ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಗೆಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ EMF is available only as long as there is a relative motion between the coil and the magnet, which means that ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that the induced current or an EMF is available only as long as there is a relative motion between the coil and the magnet, which means that when the north pole or the south pole of the magnet which is moved towards the coil, galvanometer shows a moment of deflection, there is an induced current in the coil. Again if you are bring the magnet backward, again there is a deflection in the opposite direction, which means that again there is an induced current is in the opposite direction. But when the magnet is held as stationary inside the coil, magnet ಅನ್ನ coil ನ ಒಳಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, as the magnet that are held at stationary inside the coil, there is no deflection in the galvanometer. It means that if there is no deflection in the galvanometer means there is no induced current in the coil. That term they are given like this. ಸರಿಯಾ? ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ that the induced current is available. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಲ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ induced current. That is the reason why we are defined by that definition. What is the definition? A varying magnetic field in the closed coil. Is it clear? A varying magnetic field in the closed coil induces a current. That current is called as an induced current. That is also known as an EMF. ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF in the coil. Is it clear? That observation they are given very important. These three observations. Diagram ಬರೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 3 mark very important question. See the note now. The important note also, coil can be moved by fixing the magnet. Now magnet ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We can also do by in terms of coil can be moved by fixing the magnet. Magnet ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು coil ಅನ್ನು ಸಹ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ same observation we are getting. Is it clear? The second note, both the coil and the magnet can be moved. Both the coil and the magnet can be moved towards each other or away from each other. There must be a relative velocity between them. Is it clear? ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಸಹ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ, ಎರಡನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF in the galvanometer. Again there is an induced EMF in the coil. Is it clear? That is the reason why we are defined as a varying magnetic field. Magnetic field ವೇರಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ವೇರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ EMF. ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. Before that, the one more note they are given. Magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil. Magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil and the magnet. That point I already explained. Is the next one, current and hence the deflection is large. The next note they are given, current and hence the deflection is large if the relative velocity between the coil and the magnet, hence the rate of change of the flux across the coil is more, which means that as the magnet is moved faster towards the coil,
or that are moving away from the coil, that the velocity is greater, the magnetic flux linking with the coil is also increases. As the magnetic flux increase in the coil is increases, means the EMF induced in the coil is also increases, which means the induced current is also increases. That become faster. That term they are given current, and hence the deflection is large. The deflection ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು increase ಆಗ್ತದೆ as the magnet that can move faster, or the coil that can move faster, if the relative velocity between the coil and the magnet, and hence the rate of change of flux across the coil is more. Is it clear? ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is all about the first observation. What is that observation? Current induced by magnets. What is the first observation? Current induced by magnet. Now we will see the second experiment, Faraday's second experiment, current induced by varying current. That you would write current induced by varying current. See the diagram now. See here, coil that is expressed by the term is known as a P, and the coil is connected to a battery. E refers to the battery along with the key. That key is known to be a tap key. What about that key is known as a tap key? Tap key ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if you press the key, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ the circuit is set to be closed. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೀಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಸರಿಯಾ? ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್. Is it clear? ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವೆನ್ ದ ಕೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೆನ್ ದ ಕೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಕೀಯನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ನಾಬ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು a battery with respect to the key. See now, again we are getting the one more coil. That coil is called as secondary coil. S refers to this here. S refers to the secondary coil, and that coil is connected to a galvanometer, sensitive galvanometer. Is it clear? In the first case, nodi, current induced by the magnets. In the first case, current induced by the magnet, alwa, magnet ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. In the second experiment, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ವೇರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೀ. ಕೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈ ಕೀ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು 0. Is it clear? Therefore, the primary coil is connected with a battery along with the key, and the secondary coil is connected to a galvanometer. Here we are not used by any magnets. That is the reason why we are written by the heading current induced by varying current. See here, the primary coil in which we are connected by the battery, when the key is pressed, the current that rises from 0 to maximum. As the current increases, means the magnetic field as well as the magnetic flux across the coil increases. Is it clear? As the magnetic flux across the coil increases, the magnetic flux linking with the primary coil with respect to the secondary coil is also increases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. Therefore, the variations of the magnetic flux linking with the secondary coil. ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. Therefore, as there is the variations of the magnetic flux, it's not flux ಅಲ್ಲ, flux, FLUX. Therefore, the variations of the magnetic flux across the secondary coil, which means that the galvanometer shows a momentary deflection. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, galvanometer ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ momentary deflection ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. As the galvanometer is deflects, means there is a current. That current is called as an induced current in the coil. See here, magnet ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ galvanometers ನೋಡಿ, ನೋಡಿ galvanometer ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, as there is a variation of the current, which means when the key is pressed,
The current that rises from 0 to maximum, that is the reason why the magnetic field is also increases from 0 to maximum. The magnetic flux across the primary coil is increases. As there is a variations of the magnetic flux across the primary coil, which creates the variations of the magnetic flux across the secondary coil. As there is a variations of the magnetic flux in the secondary coil, that generates an induced EMF. That generates an induced EMF in the secondary coil, that is shown by the galvanometer. Current ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾ? ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಸ್. ನೋಡಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ we are connected by the battery, the primary coil in which we are connected by the battery, when the key is open, keyಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, now the current that decreases from maximum to minimum. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 0 ದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ the magnetic field is increases from 0 to maximum. Is it clear? As the current that decreases from maximum to minimum means the magnetic field is also decreases from maximum to minimum, but the magnetic flux varies. Magnetic flux 0 to maximum to minimum ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, magnetic flux varies. Is it clear? The magnetic flux across the coil varies. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? As the key is removed, the current that decreases from maximum to minimum, the magnetic field is also decreases from maximum to minimum. As there is a variation that indicates, as there is a variations of the magnetic flux through the primary coil. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್, ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಪುನಃ, ಸೀದಾ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ನಾನು ಪುನಃ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಸ್ ಸಿ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ decreases or that decreases from maximum to minimum. now again there is a magnetic field is decreases, magnetic field decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, even though the magnetic flux varies. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ induced EMF. Magnetic flux ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Therefore in the second case what we are study, see the deflection ಮಕ್ಕಳ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, is opposite. yes. Is it clear? Based on this we are done by the observation in that the first one, when the current when the primary circuit is closed by means closed by the key. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ? ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to maximum ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಕರೆಂಟ್ grows from 0 to maximum value. During this period changing, current induces changing magnetic flux across the primary coil. ನೋಡಿ, ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ and induces an EMF in the secondary coil. Is it clear? What explanation we are given in this diagram, the same explanation we are done in terms of an observations. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Therefore induced EMF and hence deflection in the galvanometer lasts only as long as the current in the primary coil, hence in the magnetic flux in the secondary coil changes. This induced EMF is exist as long as the change in magnetic flux continues. When the key is pressed continuously, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪುನಃ 0 ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ವೆನ್ ದ ಕೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ, ಕೀಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸರಿಯಾ? ವೆನ್ ದ ಕೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕೀಸ್ ರಿಲೀಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮಕ್ಕಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಚ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು, ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, the variations of the magnetic field that generates an EMF in the coil, that generates an EMF in the coil. Therefore that EMF is deflected or that EMF is calculated in terms of a deflection through the galvanometer. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
Sariya, this is all about the Faraday's experiment, Faraday's second experiment based on electromagnetic induction. In the observation they are given, the first observation, when the primary circuit is open, current decreases from maximum value to 0. For the second diagram they are given the explanation that during this period changing current induces changing magnetic flux across the primary coil, that you already studied. This changing magnetic flux linked across the secondary coil and induces a current in the secondary coil. This is the observation that are related to the second diagram. One more very important 3-mark question. Explain current induced by varying current by the Faraday's experiment based on electromagnetic induction. These 3 are the explanation along with the first 3 explanation. ಈ 3 explanation ಅನ್ನು diagram ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Is it clear? This is the experiment that are based on electromagnetic induction and it was concluded by the scientist name is called as Michael Faraday and Joseph Henry in the year of 1830. Is it clear? Yes. However, note that the direction of the current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is also opposite to the previous case. In the next class, it will be continued. Yes, thank you.